Welcome to Economics Smart Teach classes. Today we will discuss about the utility concept. In microeconomics subject, utility is most important topic. So, what is the meaning of utility? Why we are learning the utility concept? That I will explain today. Jaarthaga, intermediate and C-based 12th standard students. Very useful for final exam also. So, utility. What is the meaning of utility? Before that, I wanted to give some clarity. So, consumers. Who are the consumers? Peoples are consumers. We are the consumers. Consumers, everyone they wanted to use goods and service. Why we are using the goods and service? For satisfaction of our wants. మన కోరికలు తీరాలి అంటే we should utilize or we are consume goods and services. All goods will get the satisfaction depending on the situation, depending on the time, will get the satisfaction. So, in economic term, what is the meaning of utility? The power of commodity or services to satisfy human wants at the time or period is called as a utility. So, right now, I so much hungry, నాకు బాగా ఆకలిస్తుంది. I can take any commodities. For example, this pen I am eating right now. When I eat this one, I can get the satisfaction. Because this is also commodity, but I am not get the satisfaction. When I take one apple, I can get more satisfaction compared to this pen. So all commodities are not equal satisfaction for the wants. సో ఆకలిగా ఉన్న క్యాండిడేట్ ఫుడ్ తింటేనే సాటిస్ఫై అవుతాడు, అంతేగాని ఏది పడతాడు తింటే సాటిస్ఫై అవుతాడా? నో. సో ఇన్ ఎకనామిక్ టర్మ్ ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్, ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ goods and services to satisfy human wants at the time of period is called as a utility. The concept of utility. What is the concept of utility? అంటే యూటిలిటీ అనేది అందరికీ ఈక్వల్గా ఉంటుందా? నో. పర్సన్ టు పర్సన్ ఈజ్ అ వేరియస్ సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ ఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం, ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ పర్సన్ సిన్స్ 2 days ఈజ్ నాట్ ఈటింగ్ అప్ ద ఫుడ్. వై పర్సన్ every day common is using of the food grains. Now I am providing biryani, chicken biryani. X and Y, who will get more satisfaction? X person. Because since 2 days is not eating any food grains. Y తో కంపేర్ చేసినప్పుడు X పర్సన్ చాలా ఆకలిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సో మచ్ ఆఫ్ హంగ్రీ. సో ద బిర్యానీ more satisfaction for the X person. So the commodity satisfaction expression, it means express చేసేటువంటి ఫీలింగ్స్, జడ్జిమెంట్ ఎవరు చేస్తారంటే ద కన్స్యూమర్ ఓన్లీ టు జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్. హూ ఎవర్ దే ఆర్ కన్విన్స్డ్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ, ఈ కెన్ ఓన్లీ జస్టిఫై ద యూటిల్స్. యూటిల్స్ అనగా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. మనకు ఎల్బీ నగర్ నుండి రామోజీ ఫిలిం సిటీకి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం? కిలోమీటర్స్. అలాగే నీ వెయిట్ తెలుసుకోవడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం? కేజీస్. ఇన్ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ మెజర్. What is the measurement of the satisfaction of utils? What is the utils?
అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ యూటిలిటీ మెజర్మెంట్ ఏంటంటే యూటిల్స్. సో ఎవరైతే కమాడిటీని యూజ్ చేస్తుంటారో, కన్జంప్షన్ చేస్తుంటారో, తింటూ ఉంటారో, హీ కెన్ ఓన్లీ జస్టిఫై ద సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్. అంతేగాని మా ఫ్రెండ్ తిన్నాడు నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే కుదరదు. ఎవరైతే యూటిలైజ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది. అంతేగాని మా ఫ్రెండే కదా అని చెప్పేసి, మా సిస్టరే కదా, మా బ్రదరే కదా అని చెప్పేసి మనం జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. వాట్ ఈస్ how many types of utility is there? 4 types of utilities are there. First one is form utility. What is the form utility? The commodity when we are conversion or when we are changing of the sizes or shapes, then the commodity power to satisfy human wants. అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు అనేది అలాగే ఉపయోగించుకుంటే మనకు సాటిస్ఫై రాదు. ఆ వస్తువుని రకరకాలుగా మార్చుకోవాలి. అనేక రకాలైనటువంటి సైజులోకి, షేప్స్లోకి, కలర్లోకి మార్చుకున్నప్పుడే విల్ గెట్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ద పవర్ ఆఫ్ కమాడిటీ వెన్ విల్ సాటిస్ఫై టు కన్వర్షన్ చేయడం వల్ల సాటిస్ఫై వస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఫారెస్ట్లో మనకు వెరీ బిగ్ వుడెన్ లాగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నల్లమల్ల ఫారెస్ట్కి వెళ్ళేసి శ్రీశైలం పోయేటప్పుడు, లేదంటే సింహాచలం తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎర్రచందనం, రెడ్ శాండిల్ దొరుకుతుంది. తీసుకొచ్చి అలాగే ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇంట్లో పెట్టుకొని కూర్చున్నాం. సాటిస్ఫై అవుతామా? నో. వెన్ యూఆర్ కన్వర్షన్ టు డోర్స్, వెన్ యూఆర్ కన్వర్షన్ టు ద చైర్స్, వెన్ యూఆర్ కన్వర్షన్ టు ద టేబుల్స్, దెన్ the wood will get the more satisfaction. Okay, then another one, second one is place utility. What is the meaning of place utility? Place utility means the commodity where we are producing, where we are production, there is no demand there. The production place to consumption place we should move. We can shifting one place to another places. Then the commodity power to satisfy human wants. For example, ఎవరైనా ఇల్లు కట్టడానికి జనరల్గా బ్రిక్స్, శాండ్, సిమెంట్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in river area or any flooding areas will get the sand. So there is no use nearby river sand. When you are moving river places to construction place, the sand power will satisfy, the power will increase. So alage farmers are producing vegetables and food grains. వాటికి డిమాండ్ ఆ ప్లేస్లో ఉంటుందా? ఉండదు. ఎప్పుడు వస్తుందో డిమాండ్? మార్కెట్ యాడ్ కానీ, వీక్లీ మార్కెట్ కానీ, రైతు బజార్ కానీ, లేదా అర్బన్ ఏరియాస్కు మూవింగ్ చేసినప్పుడే ఆ పవర్కు డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, టైం యూటిలిటీ. What is the time utility? The power of commodity based on the time will get the satisfaction. In harvesting season, అంటే పంటలు బాగా పండించే టైంలో farmers everyone they are producing the production. Comparing to demand, supply is more. Supply ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుందా? No. Now in the time harvesting time, many traders and business persons they are storing for products. When the demand for the product they are ready to sell. ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది బిజినెస్ పర్సన్స్ బల్క్గా పర్చేజ్ చేసి స్టోర్ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ వస్తుందో అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ దే ఆర్ రెడీ టు సెల్ ద ప్రొడక్షన్.
Then service utility. Before we discuss farm utility, place utility and time utility. ఈ మూడు కూడా commodities. Now, not only for commodities to satisfy human wants, we'll get the satisfaction from the services also. What are the services we are get the satisfaction? Teacher service. Teachers are always they are built for the student career. స్టూడెంట్కు మంచి లైఫ్ లేదా మంచి ఎడ్యుకేషన్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలంటే టీచర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. అండ్ డాక్టర్ సర్వీసెస్ అండ్ లాయర్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సర్వీసెస్, డ్రింకింగ్ వాటర్ సర్వీసెస్, all these services also will get the satisfaction. So overall we'll discuss about the types of utilities: farm utility, place utility, time utility and service utility. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ ఛానల్ నుంచి ఇంకా కొత్త కొత్త వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఆ కొత్త కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్ కూడా రాబోతున్నాయి. ఎందుకంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ ఎండింగ్లో ఉన్నాం. ఇంకొక 2-3 మంత్స్లో సిబిఎస్ఈ కానీ, ఇంటర్మీడియట్ కానీ, ఈవెన్ ద ఎస్ఎస్సి, ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్. So you want to update information about the economic subject, subscribe this channel. If possible, share your friends also. Thank you.